Child Ramisa rape murder case verdict set for next Sunday. State demands capital punishment. Jamaat defeated for BNP's liberal policies folk rule. Dhaka to maintain national interest. Shopon. BJP foils 10 Indian BSF push-in attempts along border amid tension. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. The verdict in the sensational case involving the rape and throat-slitting murder of child Ramisa Akhtar in Polubi is scheduled to be delivered on 7th June. Final arguments from both the prosecution and defense have concluded at the Dhaka Metropolitan Children's Violence Suppression Tribunal. Prosecutors stated the evidence and witness testimonies presented during the trial had conclusively established the guilt of the accused and expressed hope that the court would hand down the maximum punishment. চার্জ প্রমাণের জন্য যে সকল সাক্ষ্য 15 জন সাক্ষীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে তার দ্বারা অ্যাবসলিউটলি চার্জে গঠিত অপরাধের প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপিত হয়েছে। UNDP Bangladesh resident representative Stephen Liller paid a courtesy call on Prime Minister Tareq Rahman at the Cabinet Division in the Secretariat. Later, the Premier chaired a meeting on the reopening and management of closed factories under the Ministry of Industries. Senior officials and stakeholders from the ministry attended the meeting. Health Minister Al-haj Mohammad Hussain said serious negligence by doctors and nurses contributed to the deaths of 6 children at Ad-Din Hospital. At a press briefing at the Secretariat, he said a prolonged failure of the air conditioning system in post-operative Ward 2 resulted in oxygen shortages, while the absence of an alternative ventilation system worsened the situation. The minister also noted the hospital building was unsuitable for providing medical services and announced that legal action would be initiated by Sunday. Foreign Minister Dr. Khalilur Rahman has returned to Bangladesh after being elected President of the United Nations General Assembly. Upon his arrival in the morning, he was greeted on behalf of the Prime Minister by Principal Secretary ABM Abdul Sattar. Rahman secured 99 votes from the 193 member states, defeating Special Envoy to the Foreign Minister of Cyprus, who received 91 votes. Khalil will serve a 1-year term as President of the UNGA. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir said Jamaat's defeat in the election was largely due to the BNP's liberal democratic policies. He made the remarks at a discussion organized at the PIB to mark the 45th martyrdom anniversary of the martyr President Ziaur Rahman. Meanwhile, Information Minister Zohiruddin Shopon stated Bangladesh will continue to maintain diplomatic relations based on the protection of its national interests. হাই উঠে গিয়েছিল যেখানে জামাত ইসলাম ক্ষমতায় চলে যাচ্ছে তারা সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে তারা নির্বাচনে জয়লাভ করে এমনকি আমাকে পর্যন্ত পরাজিত করে দিয়ে দিয়েছে মিডিয়াতে ঠিক না অথচ দেখেন মানুষ কিন্তু ভুল করলো না মানুষকে ঠিকই তাদেরকে বাদ দিয়ে দিল দিয়ে বিএনপিকে বেছে দিল কেন কারণ বিএনপি প্রতিনিধিত্ব করে একটা উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতি আমাদেরকে তো দেশ চালাতে হবে আমাদের এই দেশের রেমিটেন্স আরো বাড়াতে হবে আমাদের দেশের জ্বালানি এখন আমদানি করতে হয় মাটির নিচে যেগুলি আছে জ্বালানি সেগুলিকে আমাকে উত্তোলন করতে হবে আমাকে বিদ্যুতের সেফটি নেটওয়ার্ক করতে হবে আমাকে প্রয়োজন হলে পরে নেপাল থেকে হাইড্রো পাওয়ার আনতে হবে ভুটান থেকে হাইড্রো পাওয়ার আনতে হবে ভারতের মধ্য থেকে আনতে হবে ভারতের মধ্যে উদীয়মান শক্তি তার যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে তার সমস্যার সমাধান করতে আমি প্রস্তুত কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা আমার ইন্টারেস্টটা কনফার্ম করতে হবে সো নাথিং নেগেটিভিটি উই আর ইনক্লুসিভ
A severe heat wave continues to affect daily life across the country, making it increasingly difficult for working people and laborers to carry out their daily activities. Many are forced to seek temporary relief under the shade of trees before returning to the work. The Met Office warned that the heat wave may persist for several more days. Frequent power cuts are compounding the hardship, leaving residents with little respite from the oppressive heat. Speaking at a media briefing, the Center for Policy Dialogue has warned that Bangladesh's economy and productive sectors continue to face some multifaceted financial and social pressures. সামষ্টিক অর্থনীতি কিংবা আর্থিক খাত এবং বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাত সামাজিক খাত সেই ক্ষেত্রেও এক ধরনের বহুমাত্রিক চাপ রয়েছে সেই চাপগুলি এখন একে একে আরো বেশি করে দৃশ্যমান হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে মূল্যস্ফীতি সরকারি অর্থায়ন অর্থ ব্যবস্থা ব্যাংকিং খাত কর্মসংস্থানের বিষয় সেই প্রেক্ষিতেও কিন্তু এই সংকটগুলো আসলে গভীরতর হচ্ছে While inaugurating the National Primary School Gold Cup football tournament in Mirpur, Education Minister announced that the government will ensure school uniforms for all pupils in government primary schools across the country within the next 2 months. আপনারা আগামী 2 মাসের মধ্যেই দেখতে পাবেন আমরা সারা বাংলাদেশের শিশুদেরকে ড্রেসের ব্যবস্থা করছি আমাদের শিশুদের জন্য পুষ্টিহীনতায় না ভোগে সেই জন্য সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের চালু করা হয়েছে এই বছরের মধ্যেই প্রত্যেকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল পাবে The customers staged demonstrations for a 4th consecutive day, demanding the resignation of Islami Bank's newly appointed chairman, Khurshid Alam, among other demands. The protesters held a human chain and demonstration outside the bank's head office in Motijil. Earlier, employees of the bank observed a 1-hour work stoppage in support of the demands. Speakers at the protest alleged there was a conspiracy to return control of the bank to Alam, whom they accused of large-scale financial irregularities and money laundering. Border Guard Bangladesh said it thwarted 10 separate push-in attempts by India's border security force across different border areas of the country within the last 24 hours. According to a statement, the force has strengthened intelligence monitoring and heightened operational readiness along vulnerable border points amid growing concerns over cross-border push-in attempts. Similar allegations and tensions have recently emerged in several border districts. BGB reiterated no person or group will be allowed to enter Bangladesh illegally and said any push-in attempt violating international border management practices, existing laws and bilateral understandings would be resisted firmly. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of our NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.